Kati gwe akooye okulaba ads ezijja ku ssimu yo bwe ogulawo apps zino, eno vidiyo ngireetedde ggwe. Kati njala tusooke tugeese ku ka app kano akatera okuleeta bu ads obungi nga sinnaba kubawa settings zino. Kati ka app ako kalaba kaguddewo, bw'ogezaako kakoonako kato kazza emabega nga katandika okuleeta obulango. Zino ads z'olaba zino, olaba buno bwonna bulango, bino togenda kuddamu kubiraba. Buli lw'ogezaako okaggalawo kongera bwongezi kuleetera ki bulango bulala, bino togenda kuddamu kubirabako yadde. Gwe atanaba kumufolowinga simanyi kiki ky'olinda. Kanjala ogende ku ssimu yo okoone mu settings, bw'omala ogende awali connections, then okirire wansi awalimo connection settings. Bw'omala okoona awo njagala okirire wansi awali private DNS okoonewo. Njagala okoone wano awali private DNS provider hostname. Kati ojja kukoona awo njagala oteekemu ekigambo kino dns.adguard.com. Bw'omala njagala osevinge. Kati bw'omala okukola settings ezo ze nkuwadde, njagala tuddeyo ka app kali ke nasoose okuggulawo nga sinnaba kukola settings zino, tulabe oba ads zikyajja, kubanga kizibu nnyo okuggulawo ka app kano ne kataleeta bulango. Ozo okalaba nkaguddewo n'enzirayo emabega tekaleese kalango yadde n'akamu. Nkaguddewo okalaba n'enzirayo emabega tekaleese ad yadde n'emu. Njala ngeeze ka app akalala, kalugeese kano ka app ka VPN, kubanga butera okuleeta obulango. Kizibu nnyo okugulawo ka app ka VPN ne kataleeta kalango. Ndowooza okalaba, tewali kalango yadde n'aka, tuddeyo emabega tekuli kalango. Okalaba? Kati gwe tanaba kunfolowinga simanyi kiki ky'olinda. Njagala ogende ku YouTube onoonye erinnya Genius Alfred. Channel yange ojja kugiraba, njagala osubscribinge osobole okufuna vidiyo zonna zengenda okuleetera ezigenda okuyamba nga za mugaso nnyo nga bw'olaba eno. Naddamu mu Kanaddako, peace.